Leo ni siku ya tu walemavu. Siku ya kusema asante. 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 Leo ni siku ya tu walemavu. Siku ya kusema asante. 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 Ati yale mambo ya kujificha, walemavu kufungiwa nadhani yalikwisha. Sasa tunaendelea, cheki tuna viti za kutembelea. Si unacheki serikali imetuokolea. Usafiri mara moja mara 100 kila siku tunaendelea, ndio maana APDK asante sana. Leo ni siku yetu walemavu. Siku ya kusema asante. 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 I am among the beneficiaries of wheelchair from APDK, which has helped me pursue proper education. As of now, I'm studying counseling psychology. Besides that, I'm able to participate in beauty pageants competition, where I was crowned Miss Wheelchair Kenya 2019. Council for Persons with Disabilities, sisi tuko tayari kuwashughulikia ili tuweze kuwapa yale mahitaji ambayo mnataka. Kwa kawaida ni ngumu sana kuwapea yale yote mnataka kwa sababu hatuna resources ambazo zinatosha, lakini tuko na partners wengi ambao labda watatajwa leo ili tuweze kuwashughulikia. APDK is working very closely with the government, National Council for Persons with Disabilities, to actually manufacture these devices to give out to persons with disabilities. And at the moment, we have a capacity of almost around 5,000 wheelchairs in a year. But I want to assure you through the chief guest that given an opportunity to open up the manufacturing within APDK, we are able even to deliver over 20,000 wheelchairs in a year. And that can only be done through the capacity and provision of the support that's required to produce wheelchairs in this country. National Fund tunasaidia walemavu binafsi, individual persons with disabilities. We are bridging the gap in the technical and vocational area, because we know not everyone is endowed to go through the institutions of higher learning. We know there is a gap due to curriculum na mambo zingine, wengi hawawezi kuendeleza lakini wako na talanta. So we want tunawasaidia so that they can have startups through giving tools of trade, sewing machine, hair salon kits, barber tool kits, welding machines. I know many of you are beneficiaries, and we give 3,000 persons per year nationally, from Nairobi to Rokichar, from Lamu to northeastern of Kenya. Tunasaidia persons with disabilities. Tunashirikiana hapo kwa walemavu binafsi. The wheelchairs we give, we support APDK, we support Shauri Moyo Disabled, and other individual persons who fabricate wheelchairs. But we are proud to partner with APDK. They are one of our biggest suppliers of wheelchairs, and we are happy to partner with APDK and with National Council and each and every institution and organization, so that we can include every person with disabilities through mobility appliances. Na tunapokuwa na wheelchair, matatu zote na mabasi yetu yote yawe accessible kwa mtu ambaye ana wheelchair. Isikike kwa wote ambao wako katika sekta ya usafiri kwamba yule anayetumia wheelchair pia ako na haki ya kuingia kwenye matatu na kwenye mabasi. Sisi kama National Council, wakati tuliingia kama board, tuliona council haifanyi kazi na DPOs. Tukakuja na initiative ambayo inaitwa Sauti Moja. Hii Sauti Moja inaleta walemavu, DPOs ndio wenye hii Sauti Moja, ambayo inaleta KEDIPA. KEDIPA ni waheshimiwa wetu ambao wako hapa. Inaleta CBM, inaleta USAID, APDK, UDPK, walemavu wote pamoja, ili ile sauti ambayo inakosa kutoka kwenu na kwa viongozi inaweza kufika katika hiko kikao. Anda hii Sauti Moja tuko na 7-point agenda, na moja ambao ni namba 5 tunasema ni accessibility. Accessibility ya manyumba yetu.
Nyumba ambayo inajengwa lazima plan iwe approved ikiwa na accessibility plan. We would like people who design our roads, people who design public transport vehicles. These people should be held criminally liable for not deciding roads that are accessible to people with disability. Because you cannot get on those roads and wheel yourself on that road. We should have a special lane for wheelchairs and one for pedestrian, one for the wheelchair, so that when I'm there, I know I'm safe. Nobody's going to drive there with a motorbike or a car to hit me. Whether wewe ni mulemavu wa aina hii na hii na hii, what we will put us forward is our unity. And I want to ask you, unity of persons with disabilities. Wewe ukiwa visually impaired, mwingine akiwa na ulemavu wa physical ya wheelchair, wale wengine wa skin, lazima tuongee na lugha moja. Today we are celebrating the International Day for Wheelchairs, ambao ndugu zetu wako na mahitaji ya wheelchair, ndugu zetu na dada zetu. Na kusema kweli tuko na shortage katika nchi ya Kenya. We need 400,000 wheelchairs because there are 400,000 wheelchair users in this country. Against the provision that the National Council for Persons with Disability can provide only 3,000. The rest we get from APDK, zingine tunapata kwa well wishers. We also need factories here that will be able to manufacture our wheelchair, because our terrain is not the terrain that is in Europe. Wakati ambao tunatengenezewa wheelchair kutoka Europe, wanatengeneza kulingana na terrain yao, na unajua shida yao sio shida yetu. As we celebrate this day, the Minister of Labor and Social Protection assures you of its continued support to ensure disability inclusion in the entire country in our programming. The government is also working with other partners, development partners, to establish an assistive technology hub in the country so that we can have enough wheelchairs suited for different areas manufactured in the country and for the region. The government, ladies and gentlemen, is also working with other development partners to establish this. And the government is also committed to ensure that disability is mainstreamed in both public and private sectors.